Uganda, brethren, waliwo okuyitibwa okwenjawulo okuli there is kulamu a bw'eggwanga special lyo call upon the life of your okuli nation. ku gwe That upon you, gwe you, oba oli mu nsi whether in the oba oli mu nation, madiini whether in religions, oba oli mu nzikiriza whether in ez'enjawulo different beliefs, oba oli mu bulokozi eyo whether in obutategeereka salvation not rightful there, saawa ojje mu bulokozi time obw'amazima you come in true salvation, tusudde okuyitibwa we kw'amawanga carry the worldwide call. tulina okuyimusa We bendera have to lift the banner, era tufuwe ekkondeeri blow the trumpets, eriita amawanga gakomerwe eri all mukama nations return to the Lord. era tugenda kuba tugagamba We're going to tell them, mujje tudde eri you mukama come, we return to the Lord. amawanga mu nsi gavudde Nations in the katonda world have departed from the Lord. gasayiniza They ebisiyaga have signed up gakoze buli They fujjo have done it. naye gwe Uganda kati gwe kizibu Uganda, kati you are the problem now. gwe You, kubanga bw'onaayimusa if you kondeeri lift the banner, gama amawanga gagenda nations kuwuliriza will hear you. yensonga lwaki obunabbi Reason why prophecy buva mu mawanga come eyo from nations. abugamba revival eva mu And say Uganda revival come from tuli Uganda. ffenna Are we together? kubanga mu Koseya essula In ey'omukaaga Hosea chapter 6, n'olusooka agamba verse 1 he say, Koseya